际新闻来关心泰国的国会伫今仔日要进行第二届总理的投票。若顶一轮选输无调的前进党的党魁皮塔，伊是表示，总共伊这一摆佫失败，安尼伊就会甲总理这个位让互为泰党。不过伊希望讲，家己会当做副总理，无就是伫执政联盟内底做内阁成员。 13日国会总理选举失败，泰国前进党党魁皮塔面对媒体态度正坚定，今仔日搁再争取总理大位。First, with the upcoming 19th and on Wednesday, the candidacy for Prime Minister will still be me in the second time. 前进党所属的八党联盟17同意再一遍提名皮塔，不过皮塔也答应讲，即便伊若搁失败，将会互为泰党提名总理候选人。不过希望伊会当做副总理，或者是执政联盟的内阁成员。If there's no substantial improvement, then I think I have to think about this country, step aside and let the second party try to be the manager of the next cabinet. 泰国国会由众议院甲参议院组成，参议院250席，大部分拢是军方指派，无民意基础，所以伫第一轮皮塔虽然无竞争对手，也是无摕到国会过半的票数。 40 million against 250. I mean, the viewers can do the math. If you do 40 million divided by 250, that's the kind of disproportion of getting into power that is so skewed in this country. And so the people have the right to be angry. 前进党想要修改俗称模范君子制的宪法112条，拄到保守势力的反弹。皮塔伫咧接受外国媒体专访时阵，态度有放较软，讲愿意放慢杀改革议队的脚步。今仔日第二轮投票，皮塔若是阁无过半，外界预计前总理戴克星的查某囝贝东丹，或者是房地产业者斯雷塔，有可能被推选成为总理候选人。记者综合报道。